Welcome to Manchester! Manchester! Today we go to Chanel. Ah mais c'est Monsieur Loïc, oui. Virginie Viard pays homage to the British city, its music scene, its Cottonopolis status, its football, its culture and tea time. Welcome to Manchester. According to the Manchester Evening News, this is the first major luxury fashion house doing a fashion show in Manchester. This is just cool, I don't think anyone's done it before. Manchester's the best. CC does MCR. Chanel captures the spirit of Manchester. The Chanel suits are pink, pink, pink. Honestly, I have no words. You have to have it, otherwise you can't live. It's the Métiers d'Art collection. All the Chanel savoir-faire are represented. We get to zoom on the Chanel tweeds, dozens of different complex threads to make one impossibly unique fabric. Satisfying enamel's at jewelry maker Gossens. Montex is embroidering teacups. Would you like some more tea? Ah, ça me donne faim quand je regarde. What kind of tea do you like? Yorkshire Gold with milk. I don't drink that kind of tea. Pies, tea time. Gabrielle Earl Grey, Chanel. Look at me all girly in a dress. We meet the most charming Mancunians. The accent is perfection. It's never like this. It's usually full of people, but very drunk people, all having a good time. What's your favorite band from Manchester? I'm a Stone Roses girl. Ilan, Lolibaya, Carnelson, but also locals scouted for the occasion and walking their first Chanel show. We're rugby players. Just walking to a lecture and got asked to model. I was like, okay. And now I'm walking for Chanel. That's crazy. Yeah. Coucou Hugh Grant, coucou Alexa Chung, coucou Kristen Stewart, coucou Tilda Swinton, coucou the bard John Cooper Clarke. How do you say Chanel with a Mancunian accent? Chanel. 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 Or, if you're from Salford, Chanel. 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 Hello, I'm Loïc Prigent. Subscribe to my channel to see everything about fashion, the blockbuster shows and emerging designers and super cool museum visits for your mood board. Leave a comment and watch all my other Chanel videos. Cheers! Welcome to Chanel. Enjoy the show, guys. Yes! It's amazing. This video was made possible thanks to our fellow comrades at Tagwalk.com. Tagwalk is the only fashion search engine that allows you to look for models, trends and accessories and fashion shows by keywords. For example, you search for everything that is blue and everything that is blue appears. You can filter by city, by season, and Tagwalk tells you if that blue trend is ascending or descending. It's phenomenally efficient. You can search for all of Victoria Charity's fashion shows, find out who's the model who has worked the most in Paris this season, and they have spotlights on new designers. And guess what? Tagwalk is free. You can do fantastic mood boards on it. Tagwalk! Tagwalk is better than books. In the northern quarter of Manchester, the people called it the Chanel Tunnel. A canopy has been erected above Thomas Street to protect us from the rain. Le lieu, c'est vraiment super joli. C'est magnifique, c'est une ruelle, il y a un tattoo shop, il y a des pubs, il y a des cafés. Ça fait penser à un chemin de traverse un peu et ça va être vraiment très joli, je pense. The Northern Quarter is the place that everyone hangs out in Manchester, full of independent businesses, so it's interesting to see it transformed like this into a runway. Do you know Thomas Street? Yes, we do. You're from Manchester? We're from Manchester, yes. What is special about Thomas Street? Everything. It's usually full of people, but very drunk people, all having a good time. You can get good food, you can go and get music, anything you want here. It's very special street. And it's full of the Mancunian spirit all the time. Always happy Mancunians here. What is special about the Mancunian energy? We're strong and we're very friendly. I think it's the cold that makes us so strong, right? Yeah, and we're very fierce, very friendly people. That's Manchester altogether. Soccer legend George Best himself was coming here for a pint after the game. How is the energy of the city? It's lively, it's getting way more busier, like a lot more creatives are finding themselves here and we're really trying to build an infrastructure, so something like this it puts a lot of quality to the name of Manchester as well. So, yeah. Bruno Pavlovsky, the Chanel president of fashion, is here.
Lennon Gallagher, son of Patsy Kensit and Liam Gallagher from Oasis, and Gene Gallagher, son of Nicole Appleton and Liam Gallagher, total pop royal family. They are here with their distinctive Mancunian flair. Can I ask you, where are we tonight? What is this street? What is the street? Yeah. I'm not gonna lie, I have no idea. You have no idea? You've never been there? I mean, maybe. I can't remember it, so... What do you think of Chanel coming to Manchester? I think it's a cool choice. I mean, I wouldn't expect it, but it's, you know, it is what it is and it's fucking cool. Like, the entire runway is really cool and urban, I think. So, yeah, it's great. I think it's really cool. Why? Because it's just cool. I don't think anyone's done it before, so... Michel Gaubert has been doing the Chanel fashion show's soundtracks for years. He explored with Virginie Viard the Manchester music scene. On a commencé juste après le défilé du mois d'octobre et je suis venu 2 fois ici. Je suis allé la voir et puis je lui ai montré plein de choses, plein d'endroits qu'on avait vus et plein de trucs. Elle me dira c'est vraiment intéressant, est-ce qu'on peut aller pousser plus loin? Je lui ai dit je pense qu'on devrait faire un mélange de tout ça, de faire quelque chose d'extrêmement échappatoire, très jubilatoire dans cette rue. Tout s'est fait ensemble, c'est très organique de toute façon avec Virginie. Tu vois, c'est pas on fait ci, on fait ça, c'est vraiment une histoire de feeling. Guests even got a vinyl double compilation with artwork by Peter Saville, the GOAT of Manchester design. Freeze the screen to enjoy Michel Gaubert's ultimate Manchester playlist. Fitting took place in the Midland Hotel Suites. Amelia Gray, notre idole. Look at me all girly in a dress. Do you feel expensive? I feel really rich. This might be the richest yet. Sofia Coppola and Roman Coppola are filming the last accessorization of the collection. Salut, ça va bien? What does Manchester evokes for you? New Order, Factory Records, Hacienda. I've never been to Manchester before, so it's fun to discover. The reinterpretation of a vintage Chanel brooch that Virginie Viard puts on a big bow. A colorful silk foulard has been cut and frozen under resin. A Union Jack CC brooch. The yellow of the goal uniform in soccer, le jaune du ballon de foot, the red of the British letterboxes. There's only one Métier d'Art collection every year, showed in December in a city around the world. Chanel invented this collection to showcase the craftsmanship of the Maison d'Art it had been acquiring for the last 30 years. They are sheltered at the 19M, a building by architect Rudy Ricciotti. At Le Marié, the workshops were busy for weeks to mold by hand hundreds, if not thousands, of camellias. At Massaro, shoemakers sculpted an exclusive heel for the collection. C'est souvent dans les talons les plus simples que se cache la difficulté. C'est que du coup, il faut trouver un bon équilibre dans la forme qu'on lui donne, quoi. Donc ça se voit pas forcément du premier regard comme ça, mais en fait, c'est toujours un travail un petit peu en finesse de trouver un beau talon, on va dire, dans un dessin et dans ce qu'on nous demande. Virginie Viard commissioned Gossens for pop, cheerful jewelry, hints of music in the shapes, heart-shaped mediators, electric guitars, guitare électrique. Guitric Electar. The Gossens atelier had a lot of fun technical enigmas to solve. On a un problème de dorure, de soudure, de Donc, action, réaction, réflexion. Il va falloir qu'on réfléchisse. On n'a pas le choix. Le suspense. Ah ouais, le suspense. Fin du suspense à Manchester. Exactement, s'il dit film, c'est que ça a marché. Ouais. And paf, metallic matelassé with leather. Satisfying footage of savoir-faire. Ah ouais, c'est tellement satisfaisant. C'est beau, hein. C'est marrant parce que c'est ce que tout le monde dit à chaque fois qu'on me voit faire de l'émail. Toujours. C'est vraiment le mot qui ressort. Ah, ça me fait plaisir. Je suis comme tout le monde. Vous, ça vous satisfait aussi ou pas? Extrêmement. C'est vrai? Ah oui. Ah ouais? Ça vous fait quoi? Ah, franchement, je trouve ça vraiment hyper sympa. Vous êtes détendu là, c'est ça? Ah oui. Ah, j'ai un plaisir à vous regarder là. C'est quoi la difficulté? Je dirais de ne pas dépasser. Du coup d'être égal tout le temps, Exactement, d'avoir la même quantité de résine sur chaque losange ou chaque triangle. Parce que le problème c'est que si vous mettez pas la bonne quantité, ensuite en dessous on peut apercevoir le métal. Ah non. Exactement. C'est ce qu'on ne veut pas.
the hidden work at Gossin's meticulous, painstaking work of micro-piquer to micro-scrape the surfaces, which will then be hidden, work that will allow the enamels to cling to the metal. Ah ça se verra plus à la fin. Ça ne se verra plus. At the Montex atelier, there were double CCs made of safety pins, a proof the punk references were on the mood board of this collection. Amanda, bonjour. Hello Loïc. Ça va bien? Mais tellement bien. Où est-ce qu'on est? On est sur Thomas Street. J'ai hâte de voir les défilés et toutes les surprises que la maison nous a préparées. C'est quel défilé qui va commencer? Oui, dans quelques minutes je pense. I expect to see women empowerment. I expect to see tweed, beautiful craftsmanship, elegance, yes. I expect to see beautiful tailoring, very, very beautiful tailoring. And just that spirit of strong Manchester. That's what I think we're going to see tonight. It's raining and Giselle Norman opens the show in a tweed coat dress accessorized with Union Jack inspired cuffs and belt buckle. The tweed is grey as in the grey skies of the northwest, the trusty clouds of Manchester. Eddie Campbell follows in a cherry red 4 pockets and 1 camellia Chanel suit. The Chanel wardrobe is influenced by British style from the beginning and at its core as Gabrielle Chanel steals the tweed coats of her lover Hugh, the shy Duke of Westminster. Karen Nelson in an oversized apple green suit, a Chanel favorite. She was born in Oldham, a city in Greater Manchester. The contrasting smoked braids on the collar and pockets are called croquets. They were made by the Atelier Paloma at the 19M and then added by the Chanel Ateliers on Rue Cambon. Two-tone orange tweed and silk coat and wrap miniskirt. Le manteau a bien sûr la fameuse chaîne Chanel cousue dans le bas pour un meilleur tombé. Tara Halliwell in the British mauve. The mauve of the double-deckers in Manchester, the mauve of the hair in Manchester. I love the pastel suits, but especially the intense greens and blues. For me, that was the dream. Yoonji Shin. Surprisingly bright colors, just like the palette used by monarchs to stand out in a crowd. Some of the most spectacular tweeds, like this one, are conceived at Le Sage in the 19M building in Paris. This one, on Liv Walters, looks like a watercolor. It was inspired by les paysages de Bruyère et la décoration intérieure de la campagne anglaise. Là, c'est des fils de laine, toujours des fils éco-responsables. Virginie avait envie de vert, Manchester, la nature. Là, c'est un petit fil boule et qui donne. Il n'est pas blanc, il est rose. Et vous avez des petits fils, des petits boutons flammés. Toujours pour donner un petit truc en plus sur le tweed. On le remarque pas forcément, mais là. Comme des fleurs dans un gazon. Exactement. Same Le Sage background for this fuchsia and pink tweed. Virginie Viard seriously looked for vintage early 1960s Gabrielle Chanel suits. Her hidden guilty pleasure here is to add a safety pin motif in the lining. Only the client will know this pink detail. Peach suit with heart-shaped pockets. Note that peach fuzz is the color of 2024 according to Pantone. A color associated with Cairn community, warm, welcoming, compassion, cozy sensibility, enriches the soul. A jaune moutarde number for Kiki Willems. A super coherent suit as the braid and the camellia are made with the same threads as the tweed. Virginie Viard goes back to early Chanel suits, but she shortens the hems. Very Virginie. What are your plans in Manchester? I know, I feel like I have to say something cool. I want to drink tea. Tea. I already did. Or should I say, I'm going to a concert tonight. Really? No. I'm going to the football game. What? Who's the playing? Soccer, Manchester. Oh, they're playing? Yeah, and Chelsea. But are you going to the stadium? Yeah, we're gonna go there. You're going to the stadium? Yeah. And we did go to see the soccer game at the stadium. Chanel even made us Manchester United jerseys. Nora Attal in a pink Chanel suit. Pink Chanel suits are a pillar of the house. Note the cute crochet braid. Galons en crochet. Quelques-uns des galons ont été crochetés en dernière minute à Manchester par les premières d'atelier. Les joies de la mode ou les mains.
et le savoir-faire sont toujours importants. On her tank top, a crest, un écusson, inspired by the soccer team's logos, but with tea time imagery. On retrouve le petit nuage de lait. Ça, c'est des échantillons que vous avez présentés Virginie Viard au studio, c'est ça? Voilà. C'est tellement le mot anglais. On a pris du plaisir. Dans des broderies gourmandes. Ouais. Ils sont un peu dans la continuité Bon, voilà, on aura pris quelques kilos dans cette collection. Evie Harris, color is Cannelle, Chanel Cannelle, Kazakh Cannelle. Note Virginie Viard having fun with shoulders. I really want the whole brown outfit, and I also want anything leather, and I also want all of the shoes, obviously. The Mary Janes. Ruffled shoulders for a mint tweed dress with a tank top feel of a silk blouse. Her bag is a fantasy Titin, Gabrielle Grey Chanel. Capucine clothes got the chocolate tweed, the sleeveless jacket. The miniskirt evokes the swinging 1960s British street style. À noter les perles over the top, un décode Chanel. The idea of Sherlock Holmes, bouffant sleeves and a hem above the knee. And you're from Manchester? Close, yeah. Close? Where exactly? Newcastle. Alicia and Tia Bell are twins, and it's their first fashion baptism. How does it feel to do a Chanel show in Manchester? Insane, mad. It's our first ever show, so insane. Did the campaign and now I'm here. Were you into modelling at first? Or? We're rugby players. Far from it. Yeah, just walked into a lecture and got asked to model and I was like, okay, didn't know what it was for. And then 2 weeks later, campaign for Chanel and now I'm walking for Chanel. That's crazy. Yeah. Sherlockina Holmet with her cardigan and col cheminée. Coucou Edith Priscilla, the jabot here was made by the Le Marier feather makers. It's made of strips of frayed tweed and black taffeta crushed with an iron. Apolline Roqueforer appears. The industrial city, the rag trade Manchester, is celebrated with this brick-colored tweed. J'adore la broche. C'est quoi le truc que vous préférez faire quand vous êtes en Angleterre? Un petit time. Vous buvez quoi comme thé? J'adore le Earl Grey avec un nuage de lait et un peu de sucre, c'est parfait. Et un petit scone à l'intérieur, c'est parfait. Ah ouais, vous êtes team lait dans le thé? Team lait dans le thé, bien sûr, thé noir, pas thé vert. Attention, une grosse différence. Lait dans le thé noir, pas dans le thé vert. C'est quoi votre élément préféré de votre tenue ce soir? Moi, le manteau, je pense. Il est magnifique, il est fait de plein de camélias en tweed, avec des petits détails de partout. Jade Nguyen with the coat that is proof that the Le Marier camellias can go from the most classic shape to the most experimental, putting mental in experimental. The bubbled and gathered re-embroidered sleeves with handmade camellias, safety pins and number 5 charms. The touches of orange are a reference to the soccer jerseys. Il y avait la brique de Manchester, beaucoup, dans les couleurs, dans les tons. Il y avait des verts pommes, de la moutarde. C'était génial. Louise Robert with Marabout feathers by Le Marier to create a boa around the jacket. The bouffant hair is an homage to the Mancunian girls who went out to dance. The bows on the top are made by the Paloma Atelier. Two-tone matelassé coat, perfect for a weekend à la campagne anglaise, with raspberry touches for Tingley Liu. The Paloma Atelier made the bows with threads of tweeds of the collection. The plastron smokes are time-consuming feats made with steam and patience. Mona Tugart in a Le Sage mega tweed coat. The chaos of this major tweed was inspired by the automatic writing of rockers signing autographs. Tous ces fils pour ce tissu ont été créés spécifiquement. Celui-ci, c'est une petite bouclette de mohair qui a été repeint à la main. Non. Si. Chez Vimar? Chez Vimar. Quelqu'un a les doigts roses chez Vimar? Quelqu'un a les doigts roses chez Vimar. In Manchester, everything is celebrated, so the colours and the tweed made me think of Manchester and just being British. Yeah. The skirt is a patchwork of 118 flowers made with the Le Sage tweed that was unraveled by Paloma to be rebuilt in crochet. I know, métier d'art means no limit. This is a Le Sage tweed with strips of denim, the denim jackets of rockers. The dress is covered by piercings made by Montex on a base of lace.
Montex did cute Anglichisms, but also this more rebellious texture. As Aka Yamashita, the Montex artistic director, showed us how complicated this rings tapestry was. On est venu accrocher plein d'anneaux dans des dentelles un peu guipures pour recréer un peu une nouvelle matière dans laquelle on est venu remettre plein d'anneaux. On remmaille des anneaux dedans. Donc là, on sort un peu de la broderie traditionnelle et on est plus avec des gestes qui s'apparenteraient à la bijouterie, parce qu'on travaille avec des pinces, on passe les anneaux dans la dentelle, on les ouvre, on les ferme, pour remettre en relief le dessin de la dentelle, mais plus avec ces matières-là. Un peu plus rock, un peu plus piercing. Bah, beaucoup de piercing là. Beaucoup de piercing. Vous allez pouvoir vous reconvertir dans le piercing. Je sais pas si cette technique est pas un peu trop douloureuse. Un peu barbare. C'est ça. Vous n'aviez jamais fait ça, on est d'accord? Non, jamais encore. Et justement, je trouve que c'est chouette de pouvoir, à un moment donné, de se dire que même en broderie, on peut avoir un autre geste qui vient d'un autre métier d'art et qui va pouvoir s'introduire dans nos métiers aussi. The high socks could be a reference to the socks of soccer players. This Lesage tweed was inspired by vintage posters on the street, torn and covered with graffiti. On s'est amusé, on a créé pas mal de fils qui n'existaient pas. Carrément. Ouais, donc ça c'est très beau puisque c'est des rubans de dentelle qui sont coupés en chaîne extrême et ça fait un vrai tweed de dentelle qui tient en fait. Il y a du poids, il y a de la vie. Parce qu'en général, tout ce qui est dentelle, c'est assez léger, assez mou. Là, il y a de la tenue. Et bien sûr, tout ça, c'est des fils à majorité éco-responsables. Uniquement avec des matières naturelles ou recyclées. Il y a combien de fils du coup différents? Là, il doit y avoir plus de 25 fils différents. Ah, donc ça s'aggrave encore. Ça s'aggrave, oui. Chez nous, ça s'aggrave. On aime bien quand ça s'aggrave. Et là, on doit en avoir une quinzaine. Ah ouais. Nos limites. Voilà, nos limites. Qu'est-ce que vous enfilez là? Ça, c'est un fil qui imite un peu, on dirait une tige d'une herbe, un peu bouclée comme ça, et brillant. Le fil a déjà plusieurs couches en lui, quoi. Oui, tout à fait, oui. On essaie de trouver les nouveaux effets, les nouvelles touches de couleurs et d'aspect dans le tissu. Ça, c'est aussi un mélange de plusieurs fils de 3 couleurs pour faire un peu effet aquarelle sur le fil qui est jamais pareil. Et en fait, la création, c'est pas création de tweeds, c'est création aussi de fils qui est assez passionnant. Chaque fil a sa particularité, sa vie et son histoire aussi. C'est ce qui est joli. Comment vous avez appris à tisser? À la base, j'ai appris en Ukraine. C'était un tissage traditionnel. Et après, je fais plusieurs stages dans les différentes maisons à Paris. Et après, j'ai postulé chez Lesage. Bonne idée. Et là, je suis tombée amoureuse dans cette magie des matières, des mélanges des fils. Et en fait, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours des nouvelles idées, des nouvelles expériences qu'on fait avec les matières. Et à chaque fois, on se dit « Ah, cette collection, elle était le plus difficile. » Donc la prochaine, oh, ça va, on maîtrise tout va bien. N'est-ce pas, Laura? Et paf 900 camellias. Lolibaya got this double-breasted coat made with the most handmade fabric that took lots of imagination in the Le Marier ateliers. Some camellias have a pearl inside, some don't. On a 2 typologies de camélias. On a un camélia avec vraiment un cœur pour pouvoir après refermer la perle à l'intérieur. Et des camélias un peu plus plats qu'on va mettre dans les zones où il n'y a pas nécessité d'avoir autant de volume. Sous les bras, par exemple. Il y a à peu près des milliers de carrés et des languettes à non plus finir. Si vous regardez 1440, 1280, 450, on est sur des beaux chiffres pour la réalisation du modèle. Donc ça va être une belle aventure. Lolibaya's headpiece is by the milliners of Maison Michel. Vous savez la référence de votre chapeau? Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'un album des Smiths. Une des couvertures des albums où ils avaient découpé les franges. Et du coup, Chanel en a fait un serre-tête. C'est classe, hein? Comment ça s'accroche? C'est un serre-tête. C'est juste un serre-tête? Mais non! Ouais, ok. The skillful hands at Lesage added flowers on this jacket and matching bag. Gabrielle Chanel was obsessed with British flowers, even keeping an herbier for reference. Super tight sleeves, high waist,
Ella McCutcheon, one hand in her pocket, decorated with rock badges from the Montex ateliers, tapes, vinyls, double CCs, flash, all made by hand. Walking down Thomas Street, Isabel Jones wears the most expensive British school uniform ever. Angelina Kendall with pink bows on the shoes and a handle for her Chanel bag. The color is black muslin mixed with green crochet executed by the Paloma Atelier. British, but also kind of very northern. It's very bright, very colourful. The styling felt very Manc. I felt like I was being thrown back to when I used to hang out here in my 20s. I used to come up here a lot, so yeah, it felt very true to Manchester. Anouk Smith wearing an Argyle knit ensemble avec un gilet sans manches en tweed bleu canard. More British than this, you live in Bournemouth, or Leicester, or Gloucester, or Frome, or Llandudno, or Teignmouth, or Cholmondeley, or Leicester, or Shrewsbury, or Worcestershire. Amaracquay with an all-over sequin top with a motif of pied de poule, houndstooth. That word is not my friend. Tweed here has a rectangular motif with an iridescent finish inspired by wet bricks of Manchester streets. 2 strips of piercing embroideries made by Montex. The legend Jill Cortlevey with boutons, bijoux, jewelry buttons on her jacket. Gabrielle Chanel stole her lover's jacket and boom, invented the 20th century fashion freedom. A reinterpretation of the floral tapestries and floral prints you'd expect to see in England. Le Sage embroidered this. The top one of her tweed shirt has a surprise layering, traditional newsboy cap or golf course assistant cap thanks to the milliners at Maison Michel. L'Angleterre, les 60s, et puis les filles, jambes nues, avec des baby Jane, les robes étaient courtes, on sentait les filles qui sortent le soir, qui s'éclatent, c'est tout ce qu'aime Virginie. The oval pink quilted bag that's going to be hard to find. Maike Inga's dress is embroidered only on the front, so she can sit without freaking out or any discomfort. A very Virginie Viard move. Mahalia Celeste Anderson with a layering of 2 sleeveless leather jackets and leather bermudas that Caroline de Maigret will try to steal. Teapot's motif on the cashmere jumper. Impossibly rich and textured knit, dozens of complicated threads. The colours of Manchester, a UK urban camouflage of deep greys and brick reds. I thought it was super inspiring. It's been amazing to be here, and for me it really encapsulated the rebel spirit of Manchester and creativity. I think also the practicality came through, like the scarves and the flat shoes. You see now in Manchester it's like freezing cold, so the reason that we dress like this is because we're solving weather problems all the time. So it's like these British codes of like wax jackets and like really practical things, it's because you have to have it, otherwise you can't live. But it seems sometimes that British women don't feel the cold. You leave your coat at home so you don't have to pay the cloakroom fee. For real? Yeah, for real, that's what's going on. No, we don't. We don't care about the cold. We don't care about the cold. We're born in the cold. We were born in the cold. We were born in the cold. But we still have to be fabulous. That's the whole always. thing. Denim ruffles in a dark pink wash. This plastron was conceived in the Le Marié ateliers. We filmed it as it was only black at the time, with black leather flowers. Je suis sur ce modèle-là qui va être un gilet qui est composé de queue de rat en satin de soie, en velours de soie et en cuir. Et ensuite, on va venir les agrémenter de pétales de fleurs qui ont été préalablement gaufrés et qu'on va venir les coudre avec un petit éclat percé pour donner un peu de brillance au modèle. Voilà. Il nous manque les petites fleurs et les perles et puis ça sera bon. A ruffle cape or a tweed cape inspired by a Gabrielle Chanel design. Je dirais aussi que le tweed, quand on regarde comme ça, c'est un peu comme super-héros avec le masque. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les tweeds, ça sauve l'âme, enfin, parce que c'est tellement beau, ça nourrit.
Mais on ne sait pas qui est derrière cette masque, enfin, quelle est son histoire. Camille Chiflot looking like a Britpop superstar with a neon flocked velvet top. Our idol, the perfect Yilanua, in a suit/shorts number. Her cashmere jumper is striped much like some soccer fan jersey. The pockets of her jacket are embroidered by Le Sage. My favorite must be here. A little bow. And it's probably look. And don't you think I look like a little prince from the royal family? Right? With a hat, with everything. Ajouré punk. 1000 pins on this strapped bustier by Le Marié of a pleated ribbons thanks to the Lognon Atelier. Greta Boltzmann's dress is pleated by the Chanel Atelier prêt-à-porter flou on rue Cambon. En fait, c'est notre interprétation du CC un peu plus punk. Et on est venu faire des CC avec des épingles à nourrice, rebrodées évidemment. On voit aussi un travail de plissage en dessous. Il y a un galon qui a été plissé accordéon. Du coup, on a eu tout un travail du galon en amont. Et après, on est venu placer de manière hyper régulière des épingles à nourrice. Et après, on les a embellis avec des tubes en métal et des petites perles de nacre. Lily Bennett with a V neckline made of gros-grain ribbons and safety pins by Le Marié, couture and punk knit. Et on en a aussi une autre qui est magnifique. En fait, ça c'est une cage qui a été créée avec des nœuds. On a créé plein de petits nœuds tous pareils. Et on a aussi ramené les épingles à nourrice. Et là, les tubes ont été enfilés à même l'épingle. Du coup, ça crée cette espèce de cage très chic. Look 59 in Tarsia Cashmere Knit Ensemble with a chaos of words inspired by the nightclub flyers and posters announcing events and lineups. The diagonal stripes are yes inspired by the one you could find in the Hacienda, the mythical club of Manchester, where you could dance next to Bez and Sean Ryder from Happy Mondays. Coucou Mariam de Vinzel. Là, j'ai pas mon téléphone sur moi et je panique. Je suis en panique, je sue des mains. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le défilé, votre téléphone? Bah, on doit le laisser, tu vois, mais il y a des filles qui le mettent dans leur sac. Hein. She's a punk schoolgirl. She's a Tudor with her puffy sleeves. She's a dark cutie, a darkette. She has chains on her cardigan, but it's cashmere. Virginie Viard said she had Lady Diana Spencer on her mood board while designing this blouse, embroidered by Le Sage with cakes, teacups and mini sandwiches. For this pop multi-strand pearls and beads necklace, the green color is a reference to green peas. What the French think, the Brits are eating family style. Here at the Gardens of Manchester in winter, that was on the mind of Virginie Viard and Christelle Cochet, the Le Marié artistic director. Organza, petals made of cotton and silk crepe, glace cabochon and rhinestones. Le but en fait quand on est là, c'est plus une idée d'avoir un jeté de fleurs, comme si on avait fait ça de manière aléatoire, même si c'est au millimètre. At the 19M, we zoomed on the sample of this Montex embroidery. It's a festive 5 o'clock tea time with touches of red for the strawberry pies. Teapot embroidery. I asked Tim Blanks about teas and pies. First, tea. What's the tea that we can drink here? Manchester? Yeah. PG tip, I guess. PG tip? PG tips. Where do you get it? At every single corner store and supermarket. Okay, so it's like builder's tea. I don't drink that kind of tea. No? Why? Not fancy enough? Really strong. Ah ouais. I like chamomile tea. Oh. And what's your favorite English pie? Fish. Ah ouais? You have that? Yeah, fish pie with mashed potato on the top. No. What kind of fish? Salmon, cod, mussels, shrimp. Or if I was eating meat, my favorite pie would be steak and oyster. Look 69, the Californian Amelia Gray is in Manchester in a strapless bustier embroidered by Montex. The motif is inspired by vintage images of Manchester homes and their lively wallpapers. Ça nous faisait penser un peu au papier peint, ouais, avec ce motif qui est brodé
en partie en cornélie, tout le travail du fil, avec un fil de chenille noir et blanc, et après retravailler tout à la main. Et on a aussi réalisé des sacs avec cette broderie-là. C'est très chronophage, j'imagine, ça. Toujours, c'est toujours chronophage. Il y en a des plus durs que d'autres, quand même. Là, j'ai l'impression que c'est la double couche. C'est vrai? Triple couche. Triple couche? La cornélie, le fond, les petites fleurs, c'est varié. Strapless bustier with concentric sequin patterns of vinyl records embroidered by Montex, les sillons du rock. The multi-buckles on the chain as the belt are inspired by architectural details of Manchester buildings. On a joué avec énormément de textures et de paillettes différentes, donc avec de l'application de simili-cuir et puis des paillettes soleil, des paillettes mat, des paillettes brillantes, ce qui crée un peu un effet de lumière pour recréer le sillon du vinyle. Eddie Campbell wears a padded skirt to give extra volume to the hips. A shorter length as an homage to those images of girls out at night in Manchester in the cold without coats. Look 72, the final one. Karen Nelson closing the show. She looks north of 1 billion euros. She looks north of fantastic. The strip on top is inspired by a guitar strap with almost abstract Union Jacks in micro pearls and silver strass. The bodycon dress is made of sequin stretch velvet. Karen Nelson described this moment of strutting a Manchester street for Chanel as a career highlight. Absolutely amazing. Like, I have no words. There was a piece where I represented Manchester. It's like a jersey piece. I think that stuck out to me the most. It was such an experience. It really reflected the city's culture and vibrancy. So to be sat around with people from the city and watching such a great collection was just beautiful. I think it was clever that she did that without making it a pastiche. It was invisible to me what was British about it in a way. So she obviously did it really well. It wasn't hammy, you know. Et comment le salut de Virginie? Tout le monde était debout, ça gueulait dans tous les sens, c'était trop cool. Mais c'est aussi pour ça que Virginie voulait venir à Manchester, c'est parce que c'est iconique pour elle, c'est l'histoire de la musique, c'est l'histoire de rock, de plein de choses, donc ça l'éclatait, il y a une émulation créative ici qui est très très forte. Amazing. Incredible show. Never sat front row at a show before. And ever. It was amazing. So fun. So good. So fun. So good. Yeah. I enjoyed it. I want to go back out. It's like I blinked and it was over. Yeah. I blinked and it was over. Amazing. I enjoyed every second of it. Voilà, this was my Chanel report for the Manchester Métiers d'Art collection for 2023-24. Subscribe to my channel to see everything about fashion. Write Fashion Supernova in the comments if you got till the end. Cheers! Mood board! Subscribe to the channel to see everything about fashion. I'll see you later. See you. Goodbye. We'll see you Bye-bye. later. Thank you for coming to Manchester. Have you been to the gay village? No, is there one? Yes. It's amazing. You Is have to go. You have to go to the gay village.